El sol se levantaba lentamente sobre las montañas rocosas del oeste, derramando sus rayos anaranjados sobre los valles y laderas aridas. La brisa del amanecer mueve suavemente las hojas secas de los arbustos. Mientras los primeros sonidos de la naturaleza empezaban a linar el aire, el canto lejano de un avenue, el crujido de ramas y hojas y el murmullo del río cercano. Entre este escenario silencioso, caminaba Tean, un joven, guerrero, apache de mirada, intensa y pasos seguros. No llevaba armas de caza a la vista, sino solo su arco colgado en la espalda y un pequeño cuchillo. Su misión aquella mañana no era la caza en la patrulla. Simplemente necesitaba caminar solo. Reflexionar sobre los recientes cambios que se acercaban a su tribu y sentir de nuevo la libertad del aire fresco del amanecer. Avanzaba por un estrecho sendero entre los arbustos y piedras. Un sonido inusual llamó la atención. Era un susurro débil casi imperceptible que parecía mezclarse con el viento, como si alguien estuviera escondido y apenas respirara. Tean se detuvo inmediatamente, respirando hondo para no delatar su presencia, y comenzó a escanear con cuidado los alrededores. Sus ojos de experiencia le enseñaban a distinguir los ruidos de los animales de los de un ser humano en peligro. Lo que escuchaba no pertenecía a la fauna ni al viento. Era humano y frágil, como el gemido de alguien que ha sufrido demasiado, siguiendo el sonido con pasos lentos y cautelosos. Tan luego, un pequeño claro cubierto de hojas y ramas quebradas. Ali, apoyada contra un arbusto caído, estaba una niña china. Su apariencia era tan extraña y desconcertante que incluso Tean tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que no estaba imaginando la escena. La niña estaba completamente sin pelo. Su cabeza desnuda brillaba las del sol, revelando una piel pálida, cubierta de polvo. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de miedo, confusión y un dolor profundo que parecía atravesar hasta el alma de quien los miraba. No lavaba zapatos, y su ropa estaba hecha jirones. Manchada y cubierta de tierra, lo que dejaba claro que había estado sola durante mucho tiempo. Tean se acercó lentamente, consciente de que cualquier movimiento brusco podría asustarla y hacer que hiera o se lastimara más. Hablaba en su lengua nativa con voz suave y posada, tratando de transmitir seguridad y calma. No tengas miedo, murmuró, estás a salvo ahora. La niña no respondió. Sus ojos permanecen fijos en un punto más allá de Tean, como si estuviera atrapada en sus recuerdos o en un miedo que nadie podía tocar. Pero su respiración irregular demostraba que estaba viva, y eso fue suficiente para que Tean sintiera un alivio temporal. Aunque la preocupación por su estado físico y emocional solo aumentaba observando con detalle. Tean notó restos de lo que parecía un campamento improvisado, un pedazo de tela. Algunas piedras amontonadas y ramas rotas que podían haber servido como refugio. Era evidente que la niña había sobrevivido sola en el bosque por varios días, quizás semanas soportando hambre, sed y miedo constante. Cada hallazgo aumentaba la sensación de urgencia en Tean, sabe que una persona tan vulnerable no podría sobrevivir mucho tiempo sola en esas conditions. Y que cada minuto se taba con cuidado, Tean extendió una manta que lavaba enrolada en su espalda. La desplegó cerca de la niña y se sentó a cierta distancia, asegurándose de que ella pudiera observarlo sin sentirse amenazada. Habló con paciencia, repitiendo palabras suaves y calmantes. Gradualmente, la niña empezó a mirarlo con curiosidad mezclada con desconfianza. Sus ojos se entrecerraron al ver que no había armas levantadas ni gestos agresivos.
Lentamente, como un animal herido que se da cuenta de que no será atacado, comenzo a relajarse un poco en decidio que debía actuar con rapidez. Usó agua de su canimplora para limpiar suavemente la suciedad de las heridas visibles en sus brazos y piernas. La niña estaba temblando de frío y miedo, pero no se movió y resistió. Parecía aceptar, aunque con cautela, la ayuda del apache. Mientras lo hacía, tan notable la fragilidad de su cuerpo, pequeña, delgada, con las articulaciones visibles por la desnutrición y la exposición constante al sol. Cada movimiento suyo estaba cargado de cuidado. Porque un simple descuido podía lastimarla en más después de limpiarla y cubrirla parcialmente con la manta. Tan se sentó a su lado, observándola mientras inhalaba el aroma del bosque y el polvo mezclado con el sudor. Quiso hablar más, tratar de conocer su nombre, su historia, pero pronto comprendió que no podría obtener respuestas inmediatas. La niña parecía haber sufrido algo tan profundo que cualquier pregunta sobre su pasado podría ser demasiado traumática. Por ahora, la prioridad era su supervivencia y dar un sentido de seguridad que probablemente no había conocido nunca, el apache. Mientras cuidaba de ella, reflexionaba sobre lo extraño y desconcertante de la situación. Una niña de origen chino sola en medio del territorio apache, sin nombre, sin familia y sin recursos, era algo que no tenía explicación inmediata. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué tragedias había vivido? Cada pensamiento le producía un dolor silencioso, pero también despertaba una determinación firme. Él no permitiría que nada más le sucediera. Esta resolución no era solo un acto de compasión. Era un deber que sentía profundamente, arraigado en su cultura y en su carácter. El vínculo inicial que se formó entre ellos fue silencioso, pero potente. La niña, aunque asustada, empezó a confiar en la presencia de Tan, sus pequeños gestos, como acercarse un poco más a la manta o permitir que él lo limpiara las heridas, demostraban un primer nivel de aceptación. Para Tan, cada gesto de la niña era un triunfo. Una señal de que la relación que comenzaba tenía potencial para desarrollarse en algo más profundo y significativo. Protección. Cuidado y eventualmente afecto genuino, a medida que el sol se elevaba más en el cielo. Tan tomó una decisión importante, debía llevar a la niña a un lugar seguro, donde pudiera estar protegida de los depredadores y del clima extremo. La cargó con cuidado, manteniendo su contacto visual para asegurarse de que ella se sintiera segura. Cada paso estaba medido, cada movimiento calculado, como si la fragilidad de la niña fuera tan pesada como un secreto que debía proteger con su propia vida. El capítulo concluye con la imagen de Tan y la niña caminando hacia la seguridad, cada uno enfrentando sus propios miedos y emociones. Él con la responsabilidad de un protector que nunca había tenido algo tan delicado bajo su cuidado. Ella, con la esperanza de que alguien finalmente la cuidara y la aceptara tal como era, sin importar su origen, su vulnerabilidad o su pasado desconocido. El descubrimiento inesperado de la niña no solo alteró la rutina del apache, sino que cambió su destino y el de ella para siempre, estableciendo el inicio de una historia que explorará la confianza, la supervivencia y la construcción de un vínculo inquebrantable entre dos almas de mundos distintos. Después del primer encuentro, Tan sabía que llevar a la niña a un lugar seguro era solo el primer paso. La cargó con cuidado entre los arbustos y rocas, manteniendo la vista fija en los alrededores para asegurarse de que no hubiera depredadores ni amenazas humanas. Cada movimiento era calculado, la niña era frágil,
Más fragile de lo que tan hubiera imaginado, y su cuerpo necesitaba descanso y alimento. Mientras caminaban, ella permanece, en silencio, observando sus manos, los arbustos, el cielo, como si estuviera registrando cada detalle del mundo que la rodeaba. La sensación de miedo no la había abandonado, pero había un hilo delgado de confianza que empezaba a formarse. Y tan lo percibía, finalmente llegaron a una cueva natural que tan conocía desde su juventud. No era lujosa ni amplia, pero ofrecía protección contra el viento, el sol y posibles intrusos. Ali colocó algunas mantas, ramas secas y joyas para que la niña se recostara. Observa cómo su pequeño cuerpo se relajaba ligeramente al sentir la seguridad del refugio, y un suspiro silencioso escapó de ella. Para tan, y suspiro fue un triunfo, la niña estaba empezando a aceptar que estaba viva y a salvo, aunque solo fuera por unas 8 horas. El siguiente desafío fue la alimentación. Tan había traído consigo algo de maíz y frutos secos, suficientes para un desayuno improvisado. Con cuidado, colocó un poco frente a ella y le mostró cómo comer. La niña lo miró desconfiada, con el instinto de quien ha aprendido a no confiar en nadie. Pero la hambre era más fuerte que el miedo. Tomó un puñado de maíz y lo lavó a su boca, probando lentamente, con gestos torpes y delicados. Tan observaba cada movimiento, complacido al ver cómo su primer intento de adaptación funcionaba. Le ofreció agua en un pequeño cuenco de madera, enseñando a beber sin derramarla. Cada pequeño gesto de aprendizaje era una batalla ganada en la guerra silenciosa por la supervivencia. El día transcurrió lentamente mientras tan la enseñaba a protegerse, y a mover sin lastimarse. Le mostró cómo caminar sobre rocas sin cerce, cómo evitar los arbustos con espinas y cómo escuchar el sonido del bosque para anticipar posibles peligros. Cada acción estaba cargada de paciencia. Tan hablaba despacio, repetía gestos, corría sus manos por encima de las de ella para demostrar el movimiento correcto, y cada pequeña corrección era acompañada de palabras suaves de ánimo. La niña, aunque todavía temerosa, comenzaba a responder con gestos de atención y pequeñas imitaciones de los movimientos que él mostraba, mientras el sol se ocultaba. Tan encendió un pequeño gogo. Las llamas danzaban en la cueva, iluminando el rostro de la niña, que por primera vez parecía relajada. Tan preparó una sopa improvisada con raíces y algunas hierbas comestibles que conocía, enseñando a ella cómo reconocer las plantas seguras y cómo hervir el agua. No podía dejar que comiera nada que pudiera enfermarla. Cada error podía ser fatal. A medida que comían un silencio cómodo se instaló entre ellos un tipo de comunicación sin palabras, basada en la seguridad y la presencia constante. Con el paso de los días, la adaptación de la niña fue progresando. Tan la ayudó a recuperar algo de fuerza y energía alimentándola, cuidando sus heridas y enseñando hábitos básicos de supervivencia. Aprendió a moverse por el bosque, a recolectar frutos, a identificar plantas medicinales y a protegerse del frío y la lluvia. Cada pequeño éxito aumentaba la confianza entre ellos. La niña comenzó a responder con palabras sueltas, gestos de gratitud y pequeñas sonrisas. Su lenguaje era limitado y tan no entendía mucho de su idioma, pero encontraron formas de comunicarse a través de escenas, gestos y miradas. La necesidad de sobrevivir juntos creó un vínculo profundo y silencioso. Una relación basada en el cuidado mutuo y la interdependencia. Durante este tiempo, Tan también se enfrentó a su propia transformación. El apache, acostumbrado a la vida solitaria y al rigor de su tribu, descubrió un lado protector y tierno que no había explorado antes.
Cada era que la niña comienza no era motivo de frustración, sino una oportunidad para enseñar con paciencia. Cada miedo que ella expresaba era una llamada para responder con firmeza y ternura al mismo tiempo. Aprendió a anticipar sus necesidades, a comprender sus gestos sutiles y a protegerla incluso cuando ella parecía inconsciente de los peligros que la rodeaban. La supervivencia de la niña se convirtió en su propósito diario, y la dedicación constante reforzó el vínculo que comenzaba a formarse entre ellos. Sin embargo, la adaptación no fue solo física, también fue emocional y psicológica. La niña, marcada por la pérdida, el abandono y el miedo, comenzó a abrir lentamente su corazón. Los recuerdos traumáticos regresaban a veces en forma de lágrimas, gritos o silencios absolutos y tan aprendió a acompañarla sin forzarla. La enseñó a respirar, a concentrarse en el presente, a sentir seguridad en su entorno inmediato. Cada signo de paciencia, cada palabra de calma, cada gesto de cuidado, era un paso en la reconstrucción de su confianza con el tiempo. La niña empezó a inventar su propio nombre, señal de que comenzaba a reclamar identidad y autonomía. Tan la escuchaba con atención, aceptando cualquier elección que hiciera como propia. La experiencia de la adaptación no solo fortaleció sus habilidades de supervivencia, sino que también le permitió recuperar parte de su dignidad y sentido de sí misma. La cueva, el fuego, las lecciones de comida y protección se convirtieron en símbolos de un nuevo mundo donde podía existir sin miedo constante, donde alguien la aceptaba sin condiciones, y donde cada día era un avance en su camino hacia la estabilidad emocional y física, mientras los días se convertían en semanas. También introdujo juegos y actividades para desarrollar la mente y la coordinación de la niña. La enseñaba a imitar sonidos de animales, a identificar las estrellas en el cielo nocturno y a seguir pequeños rastros en el bosque. Estas actividades no solo fortalecen su supervivencia práctica, sino que también crean momentos de alegría y descubrimiento compartido. Cada sonrisa, cada risa tímida, cada gesto de entretenimiento, era un recordatorio para ambos de que la adaptación no solo era una cuestión de supervivencia, sino también de construcción de una vida juntos. Aunque fuera en un mundo aislado y lleno de peligros, el capítulo termina con la sensación de que la niña ya no era completamente vulnerable y solitaria. Había empezado a reclamar su lugar en el mundo, y tan había asumido el papel de protector, maestro y figura cercana a una familia que ambos habían perdido o no habían tenido. La adaptación y la supervivencia se habían convertido en un proceso compartido, lleno de desafíos, aprendizaje y pequeños triunfos diarios que consolidaban un vínculo irrompible, sentando las bases para la evolución de su relación en los capítulos siguientes. Los días en el bosque habían comenzado a adquirir un ritmo propio para tener la niña china, a quien ella ahora llamaba provisionalmente un nombre que ella misma había elegido con timidez, un primer gesto de autonomía en medio de su vulnerabilidad. El sol marcaba los horarios, al amanecer recogían agua y frutas, a media mañana exploraban el bosque cercano, y por la tarde retornaban a la cueva para preparar la comida y descansar. Sin embargo, con el paso del tiempo, tan notó que la supervivencia por sí sola no era suficiente para ella, había una profundidad en su mirada, un vacío emocional que en el alimento el refugio podían llenar. Ella necesitaba alguien que la entendiera sin necesidad de palabras, alguien que interpretara su miedo, sus ansiedades y sus emociones más profundas. El primer indicio de este vínculo ocurrió un día mientras recolectaban raíces comestibles.
Li, concentrada en las joyas y la tierra, se detuvo abruptamente al escuchar un ruido detrás de un arbusto. Sus ojos se agrandaron, su cuerpo se cansó, y en escalofrío recorrió su columna. ¿Te no dio nada? Con un gesto suave de la mano le indicó que permaneciera quieta, observando cómo el avanzaba lentamente hacia la fuente del ruido. Sin necesidad de hablar, le comprendió que estaba protegida y que no debía entrar en pánico. El sonido resultó ser el de un zorro curioso que pasaba cerca. No había peligro real. Sin embargo, la comunicación silenciosa entre ellos en ese momento fue decisiva. Le entendió que tien podía leer sus señales, y él comprendió la profundidad de su vulnerabilidad. Ese día su vínculo se fortaleció de manera intangible, como un hilo invisible de confianza que crecía con cada gesto compartido durante las semanas siguientes. Tan desarrolla un sistema de comunicación basado en gestos, miradas y movimientos que ambos podían entender. Por ejemplo, un leave toque en el hombro significaba espera, un gesto con la mano indicaba ven aquí y una mirada sostenida significaba todo está bien. Le comenzó a responder con movimientos similares, un asentimiento tímido para aceptar, un gesto de alejamiento para indicar miedo o incomodidad. Esta forma de lenguaje no verbal se convirtió en su principal manera de interactuar. Dado que le todavía hablaba pocas palabras y tan no comprendía su idioma natal. La belleza de esta comunicación residía en su espontaneidad y en la necesidad de entenderse profundamente para sobrevivir juntos, pero la relación no era únicamente práctica. También comenzó a tener momentos de ternura y afecto. Tan enseñaba a le realizar pequeñas tareas diarias, pero siempre con paciencia y sin presión. Le mostraba cómo encender fuego con piedras y yesca, cómo preparar raíces y frutos sin dinarse, cómo encontrar agua limpia y cómo improvisar un abrigo con joyas y pieles. Cada lección estaba acompañada de palabras suaves y gestos cariñosos. Le aunque todavía tímida, empezaba a imitar su sonrisa, a responder con pequeñas risas y a tocar su mano para mostrar gratitud. Era un vínculo silencioso, profundo, nacido del cuidado y la protección, mutu a una tarde mientras observaban el cielo tenido de rojo y naranja. Le se acercó lentamente a Tan y pasó su cabeza sobre su hombro. No dio una palabra, pero el gesto transmitía un mensaje claro, confianza, seguridad y afecto. Tan la abrazó con cuidado, consciente de que cualquier presión podía asustarla. Esa conexión silenciosa se volvió cotidiana. La protección física se mezclaba con la cercanía emocional. Ambos comprendieron que podían confiar el uno en el otro, sin necesidad de explicaciones verbales. La conexión también incluye la música del entorno. Tan enseñó a le escuchar los sonidos del bosque como un lenguaje. El canto de los pájaros, el susurro del viento entre los árboles, el crujido de las ramas bajo el paso de animales, todo se convirtió en un medio para comunicarse. Le aprendió a identificar cuando un sonido significaba peligro y cuando indicaba tranquilidad. A veces, ella señalaba una rama o un animal y miraba a Tan para confirmar si estaba segura. Él asentía con una sonrisa tranquila, reforzando la confianza entre ambos. Este aprendizaje sensorial fortaleció su vínculo más allá de las palabras, creando una conexión íntima con la naturaleza y entre ellos mismos. La evolución de la comunicación no verbal también permitió que Tan comprendiera aspectos del pasado de le, sus silencios, miradas y gestos le sugerían que había sufrido enormemente antes de encontrarse con él. Había momentos en que se detenía abruptamente, evitaba ciertos lugares o miraba con temor ciertos arbustos, lo que indicaba traumas previos. Tan aprendió a respetar esos límites sin presionar.
Comprendiendo que la paciencia era essential para su recuperación emocional. Por su parte, le comenzó a aceptar que podía depender de alguien más sin miedo. Que no todos los adultos eran peligrosos y que podía existir un mundo don la bondad, y la protección eran reales durante este tiempo. Surgieron pequeños rituals que reforzaban su vínculo. Por ejemplo, cada noche, antes de dormir. Tan cantaba un canto apache que hablaba de protección y courage mientras le escuchaba. A veces recitando con sonidos sueltos palabras de su lengua natal que tan imitaba torpemente. Esa mezcla de culturas, de lenguas y de tradiciones creó un espacio seguro y único, donde ambos podían expresar sin miedo. Estos momentos de intimidad, aparentemente simples, eran en realidad fundamentals para el desarrollo de su confianza mutua, el crecimiento del vínculo emocional. Sin embargo, la relación también enfrentó desafíos. Seguía mostrando signos de trauma, momentos de lento subido o de repentino retirada. Tan aprendió a responder a cada uno de estos episodios con calma y paciencia. En lugar de reprenderla o insistir en hablar, se sentaba a su lado, le tomaba la mano, la abrazaba y la ofrecía silencio y compañía. Cada vez que ella aceptaba este gesto, su vínculo se fortalecía en más. Era un proceso de reconstrucción emocional que requería tiempo. Consistencia y respeto profundo por sus leyes la comunicación no verbal también permitió que tan enseñara le conceptos complejos sobre el entorno. Lo mostraba como interpretar el lenguaje del bosque, la dirección de las aves indicaba la llegada de lluvia. El movimiento de los arbustos pod alertar sobre depredadores y los olores en el viento. Revelaban la presencia de otras personas o animales. Le observando y aprendiendo, comenzó a anticipar situaciones, a moverse con seguridad y a responder a peligros potenciales. Cada gesto aprendido reforzaba la confianza y les daba una sensación de control sobre su mundo. Un mundo que antes había sido territorio incontrolable para ella. Con el paso de los meses, la relación entre tan y le se transformó profundamente. Lo que comenzó como supervivencia se convirtió en un vínculo emocional profundo, basado a la confianza, la protección y la comunicación más allá de las palabras. Cada mirada, cada gesto, cada risa compartida reforzaba el lazo que los una, y ambos empezaban a considerar que, aunque venían de mundos distintos, podían formar algo parecido a una familia. Tan descubrió un amor protector que nunca había sentido antes. Y le empezó a experimentar la sensación de seguridad y pertenencia que la había vivido durante toda su vida. El capítulo concluye con una escena simbólica. Tan y le sentados juntos en la entrada de la cueva al atardecer, observando cómo los últimos rayos de sol se mezclan con el cielo. Ella apoya su cabeza en su hombro, confiando plenamente, mientras él rodea sus pequeños hombros con sus brazos. No se dice nada, pero la comunicación es perfecta, la supervivencia se ha convertido en cuidado, el cuidado en confianza y la confianza en un vínculo profundo que trasciende las palabras. Este vínculo será el motor que guiará sus acciones y decisiones en los capítulos siguientes, donde enfrentan nuevos desafíos, descubren secretos del pasado y profundizarán en más su relación. La tranquilidad que tan y le habían construido durante semanas no podía durar indefinidamente. El bosque, aunque hermoso y salvaje, era un lugar de constantes peligros, tanto naturales como humanos. Tan sabía que su posición era vulnerable, la niña, sin nombre, sin familia y sin habilidades para defenderse por completo. Dependía enteramente de él. Cada día que pasaba en ese refugio, él sentía la presión de la responsabilidad y la amenaza constante de que alguien o algo pudiera arrebatarle a él,
una manana. Mientras el sol apenas tocaba la cima de los árboles, tean noto movimientos inusuales entre los arbustos. A primera vista, podría haber parecido un grupo de ciervos, pero su instinto le indicó que algo más asociaba. Sostenidos, afinados por hijos de caza y vigilancia en el territorio apache, la hicieron percibir la presencia de hombres que no pertenecen a la tribu. Eran foresteros, probablemente colonos o buscadores de oro que rondaban la zona, conocidos por atacar y tomar lo que decían sin importar a quien perjudicaran. Tan no dudo debía proteger a la toda costa, rápidamente. Lo primero que hizo fue acercar a li y señalar que debía permanecer oculta entre las rocas y la vegetación. Ella comprendió con un gesto. Y aunque estaba asustada, permaneció quieta. Confiando plenamente en Tan, el guerrero se movió con silencio absoluto, usando las sombras y los arbustos para acercarse al grupo sin ser visto. Observa como tres hombres avanzaban con armas rudimentarias, hablando en voz baja pero con intención de explorar la zona. Cada paso que daban hacía crujir hoyas y ramas, pero no parecían notar su entorno. Tan sabía que si lo descubrían le podría correr un peligro mortal, mientras evaluaba la situación. El apache comenzó a planear cómo enfrentar la amenaza. No podía atacar directamente sin riesgo de exponerse y poner a Lia en peligro. Por ello optó por crear distracciones, pequeñas piedras lanzadas lejos del grupo para desviar su atención, joyas agitadas estratégicamente y silbidos de animales imitados que confundieran sus sonidos. Cada movimiento estaba calculado con precisión, demostrando su habilidad y experiencia. Lee observaba, asustada pero fascinada, aprendiendo cómo la astucia y el conocimiento del entorno podían convertirse en protección real. Los hombres avanzaban hacia la cueva, sin percatarse de la presencia de la niña escondida. Tan decidió que era momento de actuar con rapidez, utilizando su arco. Disparó una flecha que golpeó un árbol cerca de ellos, haciendo un ruido seco que sobresaltó al grupo. Los hombres se detuvieron, mirando alrededor, confundidos y nerviosos. Aprovechando la distracción, Tan se movió hacia un punto más alto. Desde donde podía vigilar la situación sin ser detectado, mientras se aseguraba de que le permaneciera oculta y protegida. La tensión era palpable, cualquier error podría significar la captura o incluso la muerte de ambos. El enfrentamiento no fue violento, pero sí estratégico. Tan utilizó su conocimiento del terreno, las sombras y la sorpresa para que los intrusos se perdieran en la dirección equivocada. Les hizo creer que había más personas protegiendo la zona y que era demasiado arriesgado acercarse. Poco a poco, los hombres se retiraron murmurando entre ellos sobre la extraña sensación de ser observados y vigilados. Lee salió de su escondite en temblando y se abrazó a Tan con fuerza. Él le susurró palabras tranquilizadoras recordando que estaban a salvo, pero que debían permanecer atentos. La niña entendió la lección sin necesidad de palabras. La protección requería vigilancia constante y cooperación silenciosa. Este episodio también marcó un cambio en su relación. Lee comenzó a comprender que Tan no solo la cuidaba físicamente, sino que también estaba dispuesto a enfrentar cualquier amenaza por ella. Su confianza en él creció exponencialmente, y su vínculo se reforzó de manera significativa. Además, Tan comenzó a entrenarla sutilmente, la enseñó a observar el entorno, a identificar posibles amenazas, a mover sin hacer ruido y a reaccionar ante el peligro. Cada lección se daba con paciencia y cuidado, asegurándose de no asustarla innecesariamente, pero preparándola para enfrentar la realidad de un mundo que podía ser cruel y vil. Let no deduce los peligros eran humanos. Una tarde, mientras recolectaban frutos cerca del río,
una manada de lobos apareció en la distancia, li asustada se congeló, tan la tomó de la mano, y la guió lentamente hacia un lugar seguro, explicando sin palabras que debían permanecer calmados y moverse con cuidado. Observando a los lobos, le enseñó cómo leer el comportamiento de los animales, los movimientos de sus cuerpos, la dirección de sus ojos, la tensión en sus patas. Cada enseñanza era una mezcla de supervivencia y confianza. La niña empezó a internalizar estas lecciones, comprendiendo que la protección era tanto física como mental, que la anticipación y la calma podían salvar vidas. Con el paso del tiempo, los conflictos externos se convirtieron en una constante que moldaba su rutina. Tan y li desarrollaron un sistema de señales, gestos y códigos para comunicar sobre peligros potenciales. Aprendieron a mover sin ser vistos, a reconocer rostros de personas o animales cercanos y a establecer puntos seguros donde refugiarse. Cada desafío externo no solo probaba sus habilidades de supervivencia, sino que también fortalece el vínculo entre ellos, consolidando la confianza y la dependencia mutua de la historia también mostró la evolución emocional de Tan frente a estas amenazas. Al principio cada peligro despertaba un miedo intenso y una necesidad casi instintiva de protegerla a toda costa. Con el tiempo su enfoque se volvió más estratégico y calculado. Aprendió a equilibrar el instinto protector con la enseñanza. Lia debía aprender a enfrentar el mundo con cuidado y astucia, no solo depender de él. Cada desafío externo se convirtió en una lección de supervivencia compartida. Donde la acción y la enseñanza coexisten, el capítulo culmina con un evento crítico. Un grupo más grande de colonos se acerca a la zona, claramente buscando controlar el territorio donde Tan y li vivían. Esta amenaza es más seria y requiere que Tan utilice todo su conocimiento, astucia y habilidades adquiridas para protegerla. La niña, ahora más consciente de los peligros y con habilidades básicas de supervivencia, se convierte en una participante activa en la estrategia de protección, aunque su papel principal sigue siendo confiar y seguir las instrucciones del apache. La tensión alcanza su punto máximo, pero también demuestra cómo el vínculo profundo y la comunicación establecida en los capítulos anteriores los prepara para enfrentar amenazas mucho mayores que ellos solos. Esta outline demuestra que la protección no es solo un acto físico, sino una combinación de vigilancia, estrategia, comunicación y confianza. Los conflictos externos obligan a ambos personajes a adaptarse continuamente, y cada desafío enfrentado refuerza su vínculo emocional y su dependencia mutua. La historia también enfatiza la importancia del aprendizaje constante y la preparación, mostrando que la supervivencia en un entorno hostil requiere no solo fuerza física, sino inteligencia, previsión y, sobre todo, un vínculo sólido entre quienes se protegen mutuamente. El bosque que durante meses había sido refugio y hogar temporal de Tan y li, estaba bagado por la luz dorada del amanecer. Los días de tranquilidad compartida habían creado un vínculo profundo entre ellos, lleno de confianza y afecto silencioso. Sin embargo, el pasado de li, hasta entonces un misterio casi absoluto, comenzaba a emerger de manera inesperada, amenazando con transformar sus vidas. Lo que había sido un mundo de supervivencia y cuidado constante estaba a punto de abrir la puerta que cambiarían todo lo que ambos creían conocier. La primera pistolego de manera accidental, mientras exploraban un sendero cercano al río. Li tropezó con un objeto parcialmente enterrado en la tierra, un pequeño corte de madera, antiguo y cubierto de polvo, con inscripciones extrañas que ni Tan ni ella reconocieron de inmediato.
al abrirlo encontraron dentro un conjunto de documentos. Cartas y fotografías que mostraban rostros familiares de ella. Escenas de templos y casas orientales y símbolos que parecen pertenecer a su cultura natal. La niña, al ver las imágenes, reaccionó con sorpresa y confusión. Algunas lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras señalaba con torpeza ciertos rostros que evocaban recuerdos lejanos. Fragmentos de una infancia que crea olvidada, tan se inclinó junto a ella, tratando de comprender junto el leal significado de aquel hallazgo. Aunque no podía leer los caracteres escritos, notaba la intensidad de sus emociones. Cada gesto, cada respiración agitada, cada temblor de sus manos mostraba que aquello era más que simples papeles. Para leal, cofre representaba un punto entre su pasado desconocido y el presente que comparsa con ella por primera vez. Se enfrentaba a la posibilidad de reconstruir su historia, de comprender quién era y de dónde venía realmente a partir de aquel momento. Comenzaron a revisar cuidadosamente el contenido del cofre. Entre las cartas, algunas parecen escritas por sus padres biológicos, describiendo eventos y personas que le apenas podía recordar. Había mapas que indicaban ciudades lejanas, nombres que le sonaban vagamente y anotaciones sobre viajes y desplazamientos. Cada descubrimiento traía consigo una mezcla de emociones, alegría por la posibilidad de entender su pasado, tristeza por el abandono y el sufrimiento sufrido, y miedo ante la magnitud de lo desconocido. Tan a su lado, comprendió que su papel ahora debía ir más allá de la protección física, necesitaba apoyarla emocionalmente para enfrentar la revelación de su identidad. Mientras pasaban los días explorando los documentos, le comenzó a recordar fragmentos de su infancia. Recordó calles estricas de una ciudad lejana, aromas de comidas desconocidas, y la voz suave de alguien que la cuidaba antes de que su vida cambiara trágicamente. Cada recuerdo era una pieza del rompecabezas que conformaba su identidad. Y aunque algunos eran dolorosos, otros traían consuelo y esperanza. Tan observando su transformación, se dio cuenta de que le estaba empezando a reconciliar su pasado con el presente, un proceso que requería paciencia, ternura y comprensión profunda. El descubrimiento del cofre también trajo consigo un nuevo desafío. Le debía decidir qué hacer con esta información. Su origen no solo era una parte de su identidad, sino que también podía cambiar su futuro. Había familias en la distancia que podrían reclamarla, o comunidades que podrían ofrecerle un lugar seguro y educación. Sin embargo, la decisión era compleja, porque implicaba separarse del único hogar y del único protector que había tenido durante meses. Tan. La niña se encontraba atrapada entre dos mundos. El pasado que emergía, de manera abrupta y un presente lleno de afecto, cuidado y seguridad. Tan, consciente de la importancia de este momento, se mantuvo a su lado sin presionarla. La enseñó a tomar decisiones, a considerar las posibilidades y a evaluar sus emociones. Cada gesto de apoyo, cada palabra de aliento y cada abrazo silencioso reforzaban su vínculo. Le comenzó a entender que podía confiar en él incluso mientras exploraba su pasado, que su identidad no estaba reñida con el afecto que sentía hacia el apache. Por primera vez, comenzó a considerar que podía ser fiel a ambos mundos, aceptar sus raíces sin renunciar a la relación que había formado con Tan. En medio de esta exploración, le descubrió algo en más revelador. Un documento oficial que demostraba que pertenecía a una familia influyente en su país natal. Su nombre completo, su estatus social y detalles de su lineage se encontraban escritos con precisión. La realidad de su origen la impacta profundamente.
Por un lado, la daba un sentido de pertenencia y seguridad que nunca había experimentado. Por otro, la abrumaba con la responsabilidad de enfrentar un mundo desconocido y ajeno al bosque donde había encontrado refugio. La niña loro, pero esta vez no eran lágrimas de miedo o abandono, eran lágrimas de asombro y comprensión. Finalmente entendía que en ira de don venía y como había llegado a es bosque leano, tan. Observando su transformación encheo una mezcla de orgullo y melancolía. Por un lado, estaba feliz de que le comenzara a conocer su historia y a reclamar su identidad. Por otro, se enfrentaba a la posibilidad de perderla si decidía regresar a su país natal o a la comunidad que ahora podía ofrecer un hogar. Sin embargo, comprendió que su amor y cuidado no podían ser egoístas. La protección que había brindado durante meses debía dar paso a un apoyo más profundo, a darla a encontrar su camino y acompañarla emocionalmente. Sin importar dónde la llevara su destino. El clímax emocional del capítulo llegó cuando con lágrimas en los ojos, abrazó a Tian y le susurró palabras en su idioma nativo, expresando gratitud y cariño profundo. Él, aunque no comprendía cada palabra, sintió la intensidad de su mensaje. Era un momento de reconciliación entre su pasado y su presente. Entre su identidad como niña china y su vida compartida con Tian, ambos comprendieron que, sin importar lo que el futuro les deparara, habían formado un vínculo inquebrantable basado en confianza. Cuidado y amor silencioso en los días siguientes le comenzó a planear su futuro. Con la guía de Tian, decidió que podría viajar para reconectarse con sus raíces. Pero también conservaría el lazo con el apache que la había protegado y enseñado durante meses. Preparan provisions, mapas y rutas, pero también establecieron un plan para mantenerse en contacto y visitarse. Este equilibrio entre los mundos que ahora conoce la fuerza seguridad, autonomía y un sentido de pertenencia que nunca había experimentado. El capítulo finaliza con una escena simbólica, Tian y Li caminando juntos hacia el borde del bosque, donde se podía ver la primera aldea de colonos y un camino que podría llevar a Li de regreso a su tierra natal. Ella se detiene, mira a Tian y ambos se entienden sin palabras. La confianza, la protección y el vínculo que habían construido durante meses les permite aceptar que sus caminos pueden separarse físicamente, pero nunca emocionalmente. La niña ahora posee su identidad completa y el apache ha encontrado en la protección y el cuidado de Li. Una misión que le ha dado un propósito y una conexión emocional que cambiará su vida para siempre.